Hi viewers, I am Mary Netto, Assistant Professor, Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Today I am handling the subject Business Environment and Policy of S3 BBA under Kerala University. Today we are discussing the topic Organic Objectives in Objectives of Business. So let's see in detail what are the organic objectives to be discussed. Organic objectives may be classified as three, that is survival, growth, earned recognition and prestige. So let's see in detail what are the three factors in organic objectives. Okay, let's see the term survival. The first objective of business is to survive. So it has to ensure that only those activities are taken up which are beneficial to the society. So it should try to create demand for its product so that it is able to produce profits. So various factors of productions are paid out of profit. So a losing concern cannot survive for long. So survival means we can say it's an existence of the business. So in every business, the main objective of business is to survive. So the factors of productions are paid out of profit. So we can say that the losing concern cannot survive for long. So in this we can say the sick units cannot survive for നമ്മൾ സിക്ക് യൂണിറ്റ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, അതായത് കൂട്ടാറായ സ്ഥാപനങ്ങളെ നമ്മൾ സിക്ക് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സർവൈവൽ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ബെനഫിഷ്യൽ ടു സൊസൈറ്റി അല്ലേ, ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൺസ്യൂമേഴ്സ് സാധനം വാങ്ങിക്കുകയുള്ളൂ, അതുവഴി ഓർഗനൈസേഷന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. സോ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആർ പെയ്ഡ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം they should try to create demand for the products so that it is able to produce profit. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്ട്സിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അതുവഴി എന്താണ് കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുകയും കമ്പനിയുടെ നിലനിൽപ്പ് അതിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാം. And the second is growth. A business enterprise may be compared to human anatomy. And we can say that a business use also passes through various phases during its existence. And for example, we can say that as a human body grows through various stages, that is from infancy to childhood, from childhood to adolescent, and from adolescent to the adulthood, and from the adulthood to the maturity. Like this, a business unit also passes through various phases during its existence. So, a business unit tries to utilize its resources properly so that it is able to plow back its profit for the expansion. So, a businessman should plan and policies are framed to facilitate future growth of every unit. അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇല്ലേ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷന് ഗോൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഷോർട്ട് ടേം, മീഡിയം ടേം, ലോങ് ടേം ഗോൾസ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ഒത്തിരി ഫേസസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജ് വരെ ഒരുപാട് സ്റ്റേജസിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഗ്രോത്ത്, മെച്യൂരിറ്റി, ഡിക്ലൈൻ, സാച്ചുറേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സൈക്കിൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എക്സിസ്റ്റൻസിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ പോകണമെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷന് വളർച്ച ഉണ്ടാവണം. സോ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ട്രൈ ടു യൂട്ടിലൈസ് ഇസ് റിസോഴ്സസ് പ്രോപ്പർലി. അപ്പം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന മെൻ, മണി, മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന റിസോഴ്സസ്, അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നല്ലപോലെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ ഫ്ലോ ബാക്ക് ദി പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ഫർദർ എക്സ്പാൻഷൻ ഓർ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ. സോ എവറി ബിസിനസ് ഹൗസ് എയിംസ് അറ്റ് പ്രോപ്പർ ഗ്രോത്ത്. ഏതൊരു സ്ഥാപനവും ചിന്തിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രോത്ത് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഇസ് earned recognition and prestige. It says that the business enterprise always aims to get recognition from those with whom it deals. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അംഗീകാരം, പ്രസ്റ്റീജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ആരൊക്കെയായിട്ടോ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അവർ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കണം. സോ ദിസ് ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി ഇഫ് സെർവ് ദം വെൽ. So it should have a good support for the suppliers and dealers by keep proper schedule of payment and supply of goods. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആരൊക്കെയാണ്, രണ്ട് വ്യക്തികളെ പറഞ്ഞത്, സപ്ലയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡീലേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രോംപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗുഡ് വിൽ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ ആൻഡ് പ്രസ്റ്റീജ് ആണ്. ആൻഡ് ദ കൺസ്യൂമർ ഷുഡ് ബി സപ്ലൈഡ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി
good quality products at reasonable prices, and the payment of various taxes to the government should be timely paid, and all these acts will earn goodwill for the enterprise and its prestige will enhance. So a properly run unit may become indispensable for various sections of the society. For earned recognition and prestige means that business enterprise always aim to get recognition from those with whom it deals. Who are the person, that is suppliers or dealers or the consumers or the government, whatever it is, they deal with good though the recognition and those with whom it deals. So, a properly run unit may become indispensable for various sections of the society. അപ്പം ആ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ആരൊക്കെയായിട്ട് ഇടപഴകുന്നു, അതായത് ഒരു ഡീലർ ആവാം, സപ്ലയർ ആവാം, ഗവൺമെൻറ് ആവാം, കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആവാം, ഇവരോടൊക്കെ ആ ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത്, അതായത് സപ്ലയേഴ്സിന് അവരുടെ പേയ്മെൻറ്റ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക, ഡീലേഴ്സിന് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് നല്ല രീതിയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, കൺസ്യൂമേഴ്സിന് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിൽ ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, ഗവൺമെൻറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കറക്റ്റായിട്ട് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ആക്ട് as will earn goodwill for the enterprise and the prestige will enhance. Next, we can discuss the national objectives. It means that a business enterprise does not exist for itself only. So it contributes substantially to the national uplift. So it should see the needs and requirements of the nation and meet national priorities fixed by the government. So we can see what are the national objects to be discussed. National objectives are the following, that is helping national efforts, development of small entrepreneurs, then national self-sufficiency and export development, and the last is development of skilled personnel. So let's see in detail these topics. The first is helping national efforts. A business aims at helping the national efforts of improving economic position of the society. So every government fixes national priority for the business. There may be some areas which are important for the nation but have not developed. So the business should enter those fields of industrial activity which remain neglected so far. So we can say rural industrialization and balanced regional growth are the priorities of Indian government. So businessmen should set up new units in backward and underdeveloped area so that people living there get employment opportunity and resources available, they are fully utilized. So there may be certain items which are short in supply. So it is the duty of the business entrepreneur to produce goods on the basis of needs and not on the basis of profit margin. So the helping national efforts mean that a businessman should enter the field of industrial activity which remains neglected so far. And that is an example of rural industrialization. So the Indian government focused only on rural industrialization and the regional balanced growth. And the businessman should set up new industrial unit in backward area and underdeveloped area so that the people living they get employment opportunity and the resources available they are fully utilized. അപ്പോൾ ഹെൽപ്പിംഗ് നാഷണൽ എഫേർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്മാൻ നമ്മൾ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്, ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലോൺ സബ്സിഡീസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു ബാലൻസ് റീജിയണൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത്, അതായത് സിറ്റി പോലെ തന്നെ വില്ലേജസ് വളരണം. ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെക്നോ പാർക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോ പാർക്ക്, അതൊക്കെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ് അല്ലേ. ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുത്തതും അത്രയും കമ്പനികൾ അവിടെ വന്ന് അവിടെ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അല്ലേ റൂറൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന സ്ഥാപനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ അടുത്ത് മുമ്പേ നല്ലൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രോപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, റൂറൽ ഏരിയാസിലൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ് വന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും, പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിട്ടുകൊടുക്കും. അവിടെ ടാക്സ് സബ്സിഡീസ് ഉണ്ടാവും, ഇലക്ട്രിസിറ്റി സബ്സിഡി, അങ്ങനെയുള്ള ലോൺ സബ്സിഡി, ഇതെല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഏരിയ വികസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോജക്ട്സ് ഗവൺമെൻറ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം ഒരു ബിസിനസ്മാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ന്യൂ യൂണിറ്റ്സിനെ എവിടെ കൊണ്ടുവരണം, റൂറൽ ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയയിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും
റിസോഴ്സസിനെ നമുക്ക് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പിംഗ് നാഷണൽ എഫേർട്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഓൺട്രപ്രണർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് നീഡ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ആയിരിക്കരുത് നമ്മുടെ കൺസേൺ. പകരം എന്ത് ചെയ്യണം, നല്ല ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, അത് എല്ലാവരിലേക്കും വരും. അതായത് സിറ്റിയിലുള്ളവർക്കും റൂറലുള്ളവർക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേംസ് ഓഫ് ഹെൽപ്പിംഗ് നാഷണൽ എഫേർട്സ്. And the next is development of small entrepreneurs. So big business houses should help in the development of small undertakings. They should not treat small scale sector as their competitors. So small units should be patronized by purchasing their products for further assembling. So big units may also help by encouraging auxiliary units to sell their products to them and arranging industrial inputs for them. So in this we can say that the development of small entrepreneur, that is the big houses should help in developing the small undertaking or small scale sector. So they should not treat small scale sector as their competitor, and they will be the patronized by purchasing their products for further assembling. അപ്പോൾ ഈ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു സ്മോൾ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടേഴ്സ് SSI യൂണിറ്റ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ, കുഞ്ഞ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ബിഗ് ഹൗസസ് എന്ത് ചെയ്യണം, അവരെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ റിലയൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റിലയൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടർ അതുപോലെ അവരുടെ സിമിലർ പ്രോഡക്ട്സുമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യലും, സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടറിനെ അവരുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സായിട്ട് കാണരുത്. പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവരെ മാക്സിമം നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുക. അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആക്സിലറി യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആക്സിലറി യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പല ബിഗ് കമ്പനീസിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ ചില സ്പെയർ പാർട്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ ആൻസിലറി യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ ബിഗ് യൂണിറ്റ്സിന് എൻകറേജ്മെൻറ്റിനായിട്ട് സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, അവരുടെ ആക്സിലറി യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടേഴ്സിനെ കൊടുക്കുകയോ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു അസംബ്ലിംഗ് പ്രോഡക്ട്സുകളൊക്കെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ അത് എന്താണ്, സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടേഴ്സിന് ഒരു എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്മോൾ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഒരു വലിയ ബിഗ് ഹൗസസിലെ എന്ത് ചെയ്യണം, അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ദേ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ഫോർ എൻകറേജിങ് ആക്സിലറി യൂണിറ്റ് ടു സെൽ ദിയർ പ്രോഡക്ട്സ് ടു ദം ആൻഡ് അറേഞ്ചിങ് ഇൻഡസ്ട്രി. വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ബിഗ് ഹൗസസിൻ്റെ ചില അസംബ്ലിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം ഈ യൂണിറ്റ്സ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടേഴ്സിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് വിൽക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് സ്മോൾ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നാഷണൽ self-sufficiency and export development. So a business can play an important role in making the country self-reliant. It should produce all those goods which are imported from outside. So effort should be made to produce those goods which find ready market in foreign countries. So this will help in earning foreign exchange, and a self-reliant nation has more prestige in international community. So a national self-sufficiency and export development means that a business can play an important role in self-reliant. So and produce all those goods which are imported from outside. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു യൂണിറ്റ് നമുക്ക് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മൊത്തം റോ മെറ്റീരിയൽസും അതിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സും എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല. പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചില റോ മെറ്റീരിയൽസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പുറത്തുനിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ഫോറിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിനെ അസംബിൾ ചെയ്ത് ഒരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയ ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ ഒരു ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക്, റെഡി മാർക്കറ്റിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ശരിക്കും നമ്മുടെ നേഷൻ്റെ പ്രസ്റ്റീജ്, ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ചെന്ന് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ പ്രസ്റ്റീജ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് റിലയൻസ് കൂടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. അതായത് ഗുഡ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള തിങ്സിനെ, ഗുഡ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുക. So a self-reliant nation has more prestige in international community. And the last is development of skilled personnel, that is skilled employee. So every country needs trained and skilled personnel for the development of its industry. So business houses can provide technical knowledge and training to their employees. This helps in skill formation for the
country's growth and development. So we can say in India, some business houses have set up engineering and technology institute which will apply trained personnel to the nations. So skilled പേഴ്സണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നല്ല എന്താണ് ഒരു എംപ്ലോയീസിനെ ഇല്ലേ, സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻഡ് എംപ്ലോയീസിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുക. അപ്പം എവറി കൺട്രി നീഡ്സ്, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എങ്ങനെയുള്ള എംപ്ലോയീസിനെയാണ്, trained and skilled employees. So business houses can provide ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ടു ദ എംപ്ലോയീസ്. അപ്പം ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ചെന്നാലും അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും. ചില ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു 6 months പ്രൊബേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ 6 month ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് നമുക്ക് തരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ അവരുടെ ടെക്നോളജി പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിന് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. സോ ദിസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സ്കിൽ ഫോർമേഷൻ ഫോർ ദി കൺട്രീസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് പീരീഡിലൂടെ നമ്മുടെ സ്കിൽ, നമുക്കുള്ള കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വളർച്ചയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗതിക്കും കൂടെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കരുതുക. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഹൗസസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, അവർക്ക് തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നല്ല ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിനെ എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് നല്ല എംപ്ലോയീസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഹൗസസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് നടത്തുന്നത്. അപ്പം എവറി കൺട്രി നീഡ്സ് എന്താണ് ട്രെയിൻഡ് ആൻഡ് സ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി. This is the end of today's section. Last few lecture series we are discussing the objectives of business, that is economic objective, human objectives, social objectives, organic objectives and national objectives. So prepare well, study well, take care.